Hare
Bhakti Swamí Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Skandiniti Founder Shaggers Divine Grace Prabhupada ki Namasaria Sri Haridas Thakur ki Samavata Bhakti Vrinda ki Harinam Sankirtan ki Rantaraj Bhagavatam ki That is all the people and all that is to be assembled devotees, all that is to be assembled devotees, that is to be assembled devotees, all that is to Sri Guru to Sri Gauranga, all that is to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Jananjana Salakaya Tamsirundanitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vishama Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Dhamma Dati Swavatikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Parakalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sarajatam Sarana Raghunatam Vitam Svam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamitam Scha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinamado Jayapade Gorisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishana Sudevi Pranami Hari Kriye Vanchakapatarubhyascha Kripasindhubhayavascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nastapaya Sabadrishu Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati Uttama-shloke Bhagavati Uttama-shloke Bhaktira Bhavati Naistiki Bhaktira Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Puranam Brahma Samhitam Uttama-shloka Charitam Uttama-shloke Charitam Sakara Bhagavan Rishi Satkara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Dhanyam Swasyayanam Mahat Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Surabhyaya Namaha 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 Mukham karoti vasavam tvam Om Nagayate Girim Yakripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatharam Yakripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatharam Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our morning Bhagavatam class. And today we are reading from Suvarnamishtan Canto 2, 17, 28. 117, 28. Yeah. Okay. Iti dharmam mahim chaiva sandvayitva maha rataha nishatam adade kadgam kalaye dharma hetave iti dharmam mahim chaiva sandvayitva maharataha nishatam adade kadgam kalaye dharma hetave iti dharmam mahim chaiva sandvayitva maharataha nishatam adade kadgam kalaye dharma hetave iti dharmam mahim chaiva
Sandvayitva Maharataha Sarvayatva Maharataha Nishatam Adade Kadgam Nishatam Adade Kadham Kalaye Dharma Hetave Kalaye Dharma Hetave Iti dharma mahim chaiva Iti dharma mahim chaiva Santvayitva Maharataha Sarvayatva Maharataha Nishatam Adade Khadgam Nishatam Adade Kadham Kalaye Dharma Hetave Kalaye Dharma Hetave Iti dharmam mahim chaiva Iti Dharma Mahim Chaiva Satvaitva Maharataha Sambhayitva Maharataha Nishatam adade kadham Nishatam Adade Kadham Kalaye adharma hetave Kalaye Dharma Hetave Iti dharma mahim chaiva Iti Dharma mahim chaiva Sanvayitva Maharataha Sarvayatva Maharataha Nishatam adade kadham Nishatam Adade Kadham Kalaye dharma hetave Kalaye Dharma Hetave Iti dharma mahim chaiva Iti Dharma Mahim Chaiva Satvaiva Maharataha Sambhayitva Maharataha Nishatam adade kadham Nishatam Adade Kadham Kalaye dharma hetave Kalaye Dharma Hetave Iti dharmam madhyam chaiva Iti Dharma Mahim Chaiva sattva maharadha Sarvayatva Maharataha nishtyam adate kadham Nishatam Adade Kadham kalaye dharma matave Kalaye Dharma Hetave Okay. Iti, Iti thus, Так. translation. Так. Так. Дхармам Олицетворение религии. Олицетворение религии. I will say in English, then after we translate. Dharmam, Дхармам. the personality of religion. Олицетворение религии. Олицетворение религии. Mahim, Махим. the earth. Землю. Землю. Cha, Ча. Также. also. Так. Eva, Эва. as. Как? Sandvayitva, Сандвайва. after pacifying. Успокоив. Maharataha, Маратаха. Полководец, способный сражаться в одиночку с тысячами врагов. Полководец, способный сражаться в одиночку с тысячами врагов. the general who could fight alone with thousands of enemies. Nishatam, Нишатам. sharp. Острый. Острый. Agade, Ададе. took up. Занес. Kadgam, Кадам. sword. Сорок. Меч. Kalavi, Калаве. to kill the personified Kali. Чтобы убить олицетворение Кали. Adharma, Адхарма. adharma, Адхарма. irreligion. Безбожие.
Hetave, Хетаве. the root cause. Первопричина. Первопричина. Translation purport by His Divine Grace C. Bhakti Swamí Srila Prabhupada Ki. Jai. Maharaj Parikshit, who could fight 1,000 enemies single-handedly, thus pacified the personality of religion and the earth. Then he took up his sword, his sharp sword, to kill the personality of Kali, who is the cause of all irreligion. Махарадж Парикшит, способный в одиночку сражаться с тысячей врагов, успокоил таким образом олицетворение религии и земли, и олицетворение религии и земли. После этого он занес свой острый меч, чтобы убить олицетворение Кали, причину безбожия. Report. As described above, the personality of Kali is he who deliberately commits all kinds of sinful acts which are forbidden in the revealed scriptures. Как уже говорилось выше, олицетворение Кали – это тот, кто умышленно совершает различные греховные действия, запрещенные богоотровенными писаниями. This age of Kali will certainly be full of all activities of Kali, but this does not mean that the leaders of society, the executive heads, learned and intelligent men, or above all, the devotees of the Lord, should sit down tightly and become callous to the reactions of the age of Kali. Конечно же, в этот век деятельность Кали распространится повсеместно, но это не означает, что лидеры общества, главы правительств, образованные и разумные люди, а главное, преданные должны сидеть, сложа руки и безучастно взирать на деятельность века Кали. In the rainy season, certainly there will be profuse rainfalls, but that does not mean that men should not take means to protect themselves from the rains. В сезон дождей неизбежны проливные дожди, но это не значит, что людям не надо предпринимать мер для защиты от них. Долг глав правительств и остальных предпринимать необходимые меры, чтобы пресечь... It is the duty of the executive heads of state and others to take all necessary actions against the activities of Kali or the persons influenced by the age of Kali. And Maharaj Parikshit is the ideal executive head of the state, for at once he was ready to kill the personality of Godhead with his sharp sword. Долг глав правительств и остальных предпринять необходимые меры, чтобы пресечь деятельность Кали и людей, находящихся под влиянием века Кали. Махараджа Парикшит был идеальным главой государства, потому что был готов немедленно казнить олицетворение Кали своим острым мечом. The administrators should not simply pass resolutions for anti-corruptional steps, but they must be ready with sharp swords to kill the persons creating corruptions from the angle of vision of the recognized Shastras. Правителям следует не только выносить резолюции по борьбе с деградацией и разложением общества, они должны быть готовы острым мечом казнить тех, кто с точки зрения авторитетных шастр является причиной этого разложения. The administrators cannot prevent corrupt activities by allowing wine shops. Допуская существование винных магазинов, правители не смогут прекратить беззаконие. They must at once close all shops of intoxicating drugs and wine and force punishment even by death for those who indulge in habits of intoxication of all description. Они должны немедленно закрыть все магазины, торгующие наркотиками и вином, и даже подвергать наказанию, даже вплоть до смертной казни, любого, кто потворствует своими привычками употреблять разного рода одурманивающие средства. That is the way of stopping the activities of Kali as exhibited herein by Maharaj Parikshit, the Maharatha. Только так можно остановить деятельность Кали. Это продемонстрировал Махараджа Парикшит, Махаратха. Yes. So Parikshit Maharaj, he is a Rajarshi. Махарадж Парикшит, Раджариши. Rajarshi in Vedic culture
the king, they are qualified materially and qualified spiritually. Раджа-риши, согласно ведическим стандартам, он квалифицирован как в духовном плане, так и в материальном. They rule their kingdom based on the instructions given in Shastra. И он управляет своим царством в соответствии с наставлением шастр. So such a saintly king will not allow sinful activities in his kingdom. И такой царь, он не допускает греховной деятельности в своем царстве. So one of the sinful activities mentioned here is intoxication. И вот одна из греховных деятельностей, упомянута здесь, это интоксикация. So many types of intoxication are there in society that are creating so many problems in society. И вот эти вот интоксикации, употребляемые в обществе, они создают очень большие проблемы. These are, when we speak of the personality of Kali, we mean anyone who is engaged in sinful activities. И когда мы говорим о личности Кали, мы подразумеваем тех, кто увлечен в эту греховную деятельность. So it means that actually a true kshatriya, a true leader, is one who will be very strong to punish those who are engaged in sinful activities. И когда мы говорим о кшатриях, о этих истинных кшатриях, они должны быть достаточно сильны, чтобы наказать тех, кто увлечен в эту греховную деятельность. Which today in modern society, sinful activities are allowed or permitted by leaders. И вот в современном обществе вот эта греховная деятельность, она разрешена современными правительствами. Therefore, we have a very disturbed and chaotic condition in society. We have a very disturbed situation in the world, in society. Мы видим, что ситуация в обществе, она очень такая беспокойная. Yeah. So that is why Vedic culture gives importance to good training. И вот почему ведическая культура, она очень важна, чтобы давать вот это хорошее образование. Good training of different leaders in society. Нам должно быть давать хорошие тренинги для лидеров общества. Who are the three? There are three natural leaders in society. И существует три естественных лидера в обществе. Who are the three natural leaders? Кто это такие? Шатри, Вайшя. Yes. The Brahmana, Kshatriya, and Vaishya. They are natural leaders. Браманы, кшатри и вайши — это естественные лидеры. The Brahmanas, they will give knowledge. И браманы дают знания. Everyone depends on the knowledge of the Brahmanas. Everyone needs the knowledge of the Brahmanas. И каждый зависит от знаний, которые есть у брамана, и каждому необходимо знание. And everyone needs the protection of the Kshatriyas. И каждый имеет необходимость защиты кшатрия. And everyone also needs the produce or production of Vaishyas, especially food production. И у каждого есть необходимость в том, что производит вайшя, особенно пища. So this type of training is given in the traditional system of Gurukula. Yeah. И вот эти вот естественные, традиционные обучения дает Гурукула. In the Srimad Bhagavatam, we hear of the
30 qualities that need to be developed. О 30 качествах, которые необходимо развивать человеческому существу. If we want to have peace in society, citizens or people must learn to develop these 30 qualities. Если мы хотим, чтобы в обществе был мир, мы должны развивать эти 30 качеств. That is nicely explained Радамуни, in the 7th canto of the Swamí Bhagavatam, 7 песни Шрімада, chapter 11. в 11 главе. Chapter 11 is dealing with ideal society. Эта глава называется «Идеальное общество». Ideal, what are the social divisions for ideal society? Это вот социальное разделение, которое там приводится. And in that chapter, Narada Muni explains how the first 4 qualities, they are the pillars of dharma. И Нарада Муни объясняет, что вот, сначала вот эти 4 качества — это основа дхармы. Yes. Satyam, Daya, Tapasa, Cham. These qualities are necessary to have peaceful society. Это качества, которые необходимы для того, чтобы был мир в обществе, миротворение. Yeah. Satyam means truthfulness. Сатьям означает правдивость. Daya means compassion. Compassion, mercy. Сострадание. Satyam, Daya. Даям означает сострадание. Then Tapa. Tapa means austerity, discipline. Тапа означает аскеза, дисциплина. And Shaucham means cleanliness. И чистота. Yeah. Those who get training in the army, they get good discipline. И тот, кто был в армии, он получал хорошую дисциплину. Yeah. Actually, temple presidents, they like to have devotees who are coming from army training. И вот президенты храмов, они любят тех, кто приходит, прошли армейскую школу. Yes. Or those who are good in sports, they also, to do sports, you have to be disciplined. Они хорошие такие, спортивные и дисциплинированные, преданные. Yes, discipline is essential in society. Дисциплина — это вот essential. Discipline is very important. Это очень важна в обществе. It is in family also. In the family, there must be discipline. И в семье должна быть дисциплина. Yeah. So these are the 4 agents of Kali. 4 agents of Kali are the 4 sinful activities of gambling, meat eating, illicit sex life, and intoxication. Ну вот это вот незаконные сексуальные отношения, мясоедение, гэмблинг — это азартные игры, да, и все нарушения 4 принципов — это вот основа века Кали, признаки века Кали. That means if we want to have a peaceful society, a good society, people have to be, there must be a strong leader who will not allow these 4 sinful activities. И для того, чтобы в обществе существовало умиротворение, мы должны иметь сильных лидеров, которые имеют силу, чтобы остановить такую греховную деятельность. Yes, because those who engage in sinful activities, it is bad for them and also bad for society. Потому что те, кто увлечен греховной деятельностью, это плохо для них и плохо для общества, в котором они находятся. Now, I think everywhere, I was visiting some village in India 2 years ago. Махарадж 2 года назад он
посещал деревни в Индии. And I think not only in India, Не только в Индии. Small boys who are not even like 12 years of age, they are drinking. И он видит, что 12-летние мальчики, они уже употребляют алкоголь. You have this problem here? Вы слышали об этой проблеме здесь? Every day. Every day we can see. Yeah. So we have a very difficult situation. И это на самом деле очень тяжелая ситуация. So Prabhupada is telling in the purport that we should not sit tight means we should not, those who have knowledge, like devotees, they should be active to try to correct the situation. И здесь Шрила Прабхупада говорит в комментариях, что мы должны быть активны для того, чтобы скорректировать эту ситуацию. How to correct the situation? И как нам корректировать эту ситуацию? One is by preaching. Надо проповедовать. Yes, by giving, just like our devotees, they sometimes will give lectures or seminars. Например, преданные дают лекции, семинары. Yes. Sometimes our devotees will meet with some leaders in society. Преданные встречаются с лидерами общества. And we can help by ourselves individually becoming good example. Мы можем самостоятельно помогать, показывая свой собственный пример. Means devotees in so many different ways. We have to try to correct the situation. В общем, существует очень-очень много всяких разных путей для того, чтобы корректировать эту ситуацию. Even though it is very, very difficult. Иногда это очень-очень трудно. But that is the instruction from Shastra and from Vaishnava Acharya. Есть инструкции Шастры и Вайшнава Ачарьи. Yeah. Prabhupada was telling that his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, would say if one has life, then he will preach this message of Bhagavatam. И Шрила Прабхупада упоминал, что Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж, Bhaktisiddhanta Saraswati, that if one has life, если мы имеем жизнь, he will preach the message of the Srimad Bhagavatam. мы должны нести сообщение из Шримад Бхагаватам. Yeah. In so many different ways. Существует очень много различных путей. By distributing books. Распространение книг. By creating communities also. Это также меняет общество. Actually, the most sinful activity Creating общество — это создание общин. The most sinful activities is actually allowing killing of cow. И наиболее греховная деятельность — это то, что позволено убивать коров. Because we don't understand in modern day society, we don't understand the importance of cow. И мы не понимаем на сегодняшний день важности коров. We chant this mantra, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagatitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namo. Go Brahmana. Мы повторяем эту мантру, где Го означает Брамана. Го means cow. Го означает корова. So Shastra actually gives
Prabhupada is explaining in one purport, we have to give even more importance protecting cows and brahmanas. И Шастра говорит о том, что защита коров, она даже более важна, чем защита брамана. Yeah, it is go brahmana, not brahmana go. Го брамана. Go brahmana. Да, сначала звучит го брамана китайче, not брамана го. Yeah. То есть сначала коровы, потом браманы, а не браманы, потом коровы. Both are, of course, important. Конечно же, оба и коровы, и браманы важны. But there is a purport where Prabhupada explains how, because brahmanas depend on cows. Но в стихе там объясняет Шрила Прабхупада, что браманы зависят от коров. Especially brahmanas depend on cows. И особенно браманы зависят. Because they cannot perform any spiritual yajna. They cannot perform their work or their service without cows. Потому что браманы не могут совершать никакой деятельности и работы или провести ягью без коров. Every day, brahmana, there are 6 activities for brahmana, right? Каждый день браманы делают 6 видов деятельности. Of the 6 daily activities, 3 are mandatory, must do every day. И 3 из них это то, что должны делать каждый день. Yes. One is to study Shastra. Это первое, это браман должен изучать шастру. Second is worship the deity. Второе, это браман должен поклоняться божеству. And 3 is to give in charity. И третье, give. Not give like this, give like that. Ну, то есть он должен раздавать пожертвования. Yeah, to give in charity. So, puja, every day a brahmana should worship Shaligram. И каждый день брамана должен поклоняться шалаграму. And the proper worship of Shaligram is that you must use some ghee to do abhishekam. И когда брамана поклоняется шалаграму, он использует для абхишеки ки, Milk, молоко, йогурт. cow product. Это продукты коров. Yeah. So I see the whole society, we don't know, but the whole society actually depends on cow. И вот так можно сказать, что все общество в целом, оно зависит от коров. Yeah. It means that actually the whole society depends on Brahmana. И в целом общество зависит от браманов. If we don't hear from Brahmanas, if we don't follow the good instruction of Brahmana, society will be not good. Если мы не слушаем и не следуем инструкциям, которые дают браманы, общество не будет хорошим. This verse is talking about dharma. Dharma. Society cannot be peaceful if we don't follow dharma. Если мы не следуем дхарме, общество не может быть умиротворенным. Krishna and other incarnations, they appear in the world. Dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge, to re-establish the principles of dharma. И Кришна появляется с той целью, чтобы установить принципы дхармы. Yeah. So because in Kali Yuga, in this modern so-called advanced civilization, we are neglecting dharma. Потому что в Кали-югу общество пренебрегает дхармой. Therefore, so much of chaos and problem in the world today. И мы видим очень много проблем во всем мире сегодня. So Prabhupada is telling in the purport that those who have, just like devotees especially because we have some understanding, some knowledge, we must
not just sit down and do nothing. И Шрила Прабхупада говорит, в особенности преданные, они не должны просто сидеть сиднем. Yeah. So just like Kshatriyas, they have their astra weapon. И кшатрии, они имеют вот это оружие, Yeah. меч. Pariksit Maharaj has very sharp sword. Да, очень острый меч. Парикшит Махарадж имел очень острый меч. So Brahmanas also have weapons. И Брахмана также имеет мощное оружие. Yeah, the weapon is Shastra. И оружие Брахмана — это шастра. By very sharp word, one can cut. One can, yeah. И шат. Там. Done. Sharp. И Брахман, он может создать или, я сказал, острый язык. Да? Yeah, yeah. When King Vena, that's in the Bhagavatam, King Vena was a bad king. И был царь Вену, это был плохой царь. And he stopped all the yajna sacrifice. Он остановил все жертвоприношения, яги, He stopped all the preaching activities. всю вот эту деятельность по проповеди он остановил. So at that time, the Brahmanas, they had one meeting, И тогда однажды браманы встретились, and they decided that now society is too much disturbed. This King Vena cannot stay. ну, поскольку общество сильно обеспокоено, ну, нам не нужно, чтобы оставался царем этот Вену. In previous ages, Brahmanas, by their mantra, they were very powerful by chanting mantra. И браманы были очень могущественные в предыдущие времена, они при помощи мантр имели очень сильное могущество. So they killed actually King Vena by mantra. И они убили царя Вену мантрами. Yeah. So, of course, and now our process is to kill the demoniac mentality by mantra also. И вот сейчас мы должны мантрой убивать вот этот демонический менталитет. Yeah, most powerful mantra is this chanting of Hare Krishna. Ну, наиболее могущественная мантра — это воспевание Харе Кришны Махамантры. Yes. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu has introduced this process of chanting to fight against Kali, agents of Kali. И Чайтанья Махапрабху, он объяснял, что воспевая Махамантру Харе Кришна, мы сражаемся против Кали. That verse has disappeared. So any question or comments on this? Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии по этому поводу? Maybe Balaprabhu chose this verse for some particular reason. Может быть, Бхагаватам имеет особую причину, раз он выбрал такой стих. No, this is which time? It's regularly reading and like this is that. program also. Okay. That is next text. Well, we have many verses that actually speak about dharma. У нас есть много стихов, которые позволяют нам говорить о дхарме. Dharma is meant to be very nice. We have nice darshan of the cows sitting. So dharma is meant to be our favorite topic. Дхарма, она должна быть таким favorite, как бы первоочередным или самой важной темой для обсуждения. Yes, because that is by understanding dharma, by living according to the rules of dharma, then society can be nicely organized. Потому что когда мы будем понимать дхарму и будем жить в соответствии с дхармой, то тогда общество будет прекрасным. These are your cows?
Yes, that's not much is Krishna's heart. Yes, correct answer. Okay, some Yes. question or comment? Yes. Махарадж, не дуже таке практичне і складне може питання. В моєму навіть рідному найближчому оточенні є людина, яка зловживає інтоксикаціями, тобто вживає інтоксикацію. І коли я щось кажу, ти не знаєш, які можуть бути наслідки, він відповідає, я нікому не заважаю, зараз складне життя, я так знімаю напруження. Чим допомогти? Maybe ask, they have some relevance also, Yes, yes. some they're relevant who use some intoxication. They have some relevance. Relative, okay, yeah. Who use the intoxication. Who used intoxication. Oh, yeah, okay. Yeah. And she preached them, you don't know what result you have. Война, проблема, война. Напряжение снимает. But this person answered, I'm not как мешать другим. Disturb. I'm not disturb anyone. I'm press my stress, Yeah. etc. What can she do with this? How she can help? This How to help someone who is giving argument that I'm not disturbing anyone, I'm taking intoxication to reduce my stress. Right? Yeah. Yeah. One of the best ways is to give somebody Krishna Prasadam. Кормить Кришна прасадом надо. Yeah, Prasadam is always helpful Прасадом всегда помогает. because sometimes people, they will not accept good advice. Потому что люди иногда вообще не принимают хороших советов. We can try to explain that this body, your body doesn't belong to you, it belongs to God, to Krishna. Ну, надо пытаться донести, что это тело не принадлежит тебе, оно принадлежит Кришне. So by taking intoxication, you are polluting this body, you are destroying this body. И когда эти интоксикации принимаются в это тело, они загрязняют тело и разрушают тело. This body doesn't belong to you. Но это тело не принадлежит тебе. Yeah. But very often people who are materialistic, they don't want to listen to good advice. Очень часто материалистические люди, они не слушают хороших советов. Still, we should try to encourage them, and sometimes the only thing we can do is to at least offer them some prasadam or ask them to read some Prabhupada books. И иногда все, что мы можем им предложить, это предложить прасад или предложить им книги Шрила Прабхупады. Yeah. So, yeah. Хотел бы поблагодарить Гуру Махараджа за то, что очищает наше сознание напоминанием нам о том, о нашей дхарме, что мы должны делать, как жить, как, к чему стремиться, как очистить свое сознание и как соблюдать заповеди Бога, религии. Это первое. Give thanks, Anatoly, give thanks to you that you instruct us how to develop our consciousness and follow the dharma. It's first to thank you. Give thanks for you. Anatoly, give thanks. И
И сейчас второе. Я хотел вас спросить, дхарма, а вот если города, большие мегаполисы, как там, какая дхарма там у людей, как им действовать, как им соблюдать вот эту вот дхарму, эту систему, если нет возможности, ну или как правильно это, как правильно? There are big city. Какая должна быть там проповедь? There are so many people there. Yes. How to be in this city? How to follow the dharma? How to preach there? How to follow dharma Dharma in the city. in the city. In the city. How И давайте, что нужно проповедовать там? and what we must preach in the city to correct these people. Yeah. In the city, we are, Prabhupada is giving us the process. We begin in the city, we should especially perform Harinam. We're so purified. Шрила Прабхупада говорил, что в городах основная наша деятельность, мы должны давать им харинам. Мы должны проводить харинам в знаменитых. Yes. The holy name and an extension of the holy name means Brihat Mridanga. Books, we should distribute books. Также распространять книги. So many of us, we have come in contact with devotees because we heard the holy name or we got some book. Потому что многие из нас пришли в сознание Кришны, потому что они услышали святое имя или мы получили книгу. In city, we also distribute prasadam. И также надо в городах распространять прасад. Yeah, in city we have temple. В городах есть храмы. So city preaching is very important. Городская проповедь очень важна. We, in many different ways, we present the philosophy of Krishna consciousness. Разными путями мы можем представлять сознание Кришны, философию сознания Кришны. And one important instruction we give to people И наиболее важная инструкция для людей is that you should not live in the city. Мы должны говорить, что вам не следует жить в городах. Because modern cities are very Demonic. very good word, demoniac, yeah. Потому что современные города, они очень демоничны. Prabhupada explains how when he went to New York City, Когда Шрила Прабхупада в Нью-Йорк попал, practically everyone is very deeply engrossed in rajas and tamas. и он увидел, что люди они очень сильно погружены в раджас и тамас. Not only New York City. И это не только в Нью-Йорке. Every big city in the world today is rajas and tamas. В каждом городе раджас и тамас. Mode of passion, mode of ignorance. И вот это гуна невежества и страсти. So one important instruction is that we invite people to read Prabhupada's books, to chant Hare Krishna, and to live with devotees In the agricultural community. at Mother Farm. Yeah. Махарадж говорит, что мы должны приглашать преданных, повторять святое имя, читать книги и жить с преданными на Мазарфа. Yeah. Make Vrindavan village. Мы делаем деревню Вриндавана. Делайте деревню Вриндавана. Here, Mother Farm, we're trying to make like Vrindavan. И Мазарфа нужно сделать как Вриндаван. It's Vrindavan, the cows are right there. Мы видим, это Вриндаван, вы видите коров. Yeah, it's natural. Это естественно. So, Prabhupada, he very much was having this plan to bring people back to the more natural lifestyle. Шрила Прабхупада он имел этот план, чтобы дать людям вот этот более естественный природный образ жизни. Yeah, a natural lifestyle means connected with land, with cows, with fresh air.
Естественный образ жизни – это вот взаимосвязь с землей, с коровами, и connecting это вот, со свежим воздухом. More easy, more simple to practice Krishna consciousness. И здесь гораздо легче практиковать сознание Кришны на свежем воздухе, с коровами, с землей. At the same time, we must have our preaching in the city. И в то же самое время мы должны проповедовать в городах. Those who are like more Brahmana, they can preach in the city. И вот для браманов это как раз это проповедь в городах больше. Yeah. Что еще? Я просто добавлю, как вот людей, мы должны служить коровам, да, Кришна любит коров, как Махарадж сказал, как можно задействовать городских людей в служении коровам? Как их это вот, как сказать? Very nice question. Very nice question. Especially my opinion. Okay. You like nice questions. How we can как вовлечь? How we can involve citizen devotee and citizen to care and serve the cow. Yes, I can understand why you like this question. Махарадж, я теперь понял, почему это мне понравился этот вопрос. Yes. By actually inviting them to come to Ну, the в первую очередь надо их сюда приглашать. by preaching to them the importance of cow protection, Проповедовать им важность защиты коров. the importance of doing what is called prescribed duties. Проповедовать им выполнение предписанного долга. What is prescribed duty mean? What is, according to Shastra, meant to be the best work or activity? И вот выполнение предписанного долга, согласно Шастре, что является наиболее приоритетной в жизни, да, деятельности. What is, according to Shastra, what is prescribed duty for most householders? For the majority of householders, what is the prescribed duty? И вот какой предписанный долг для большинства домохозяев? Householders, they must know this. И домохозяева должны знать это. They don't know this. И они многие не знают этого. So we have to tell them what is the prescribed duty for majority of householders. Какой есть предписанный долг для большинства домохозяев? Раздавать просад. Distributing prasadam and invite the guests. No. Yeah. The prescribed duty for the majority of householders is agriculture work. И наиболее правильно это Махарадж говорит, что предписанная обязанность домохозяина – это работа в сельском хозяйстве. Yeah, prescribed duty for the majority of grihastas is to grow food, to look after land, to look after cows. Is agriculture lifestyle. И вот это вот стиль жизни домохозяина, он должен быть связан с заботой о коровах и выращиванием здоровой пищи, продуктов питания. Дети. Дети ваши. Yes, of course. That means living in the community, in the country, and of course the focus and the central activity is every day to worship the deity, of course. Да, Бхагаватам говорит, что поклонение божествам очень важно, да, и Махарадж говорит, да, конечно, в селе, за городом, живя в общине, центр должен быть вот здесь, божествам. Narada Muni mentions 5 activities for householders every day. И Нарада Муни, он отмечал 5 видов деятельности для домохозяев, которые нужно делать каждый день. The first of 5 activities is to worship the deity. И первое – это поклонение божествам.
And the other 4 activities are connected with food. И все остальные 4 вида деятельности, они связаны с пищей. To distribute food to Распространение saintly persons. Распространение пищи. Кормить святых людей. Да. Yeah. Well, to offer food to the deity. Предлагать пищу божествам. To offer food to saintly persons. Предлагать пищу святым людям. To offer food to animals. Предлагать пищу животным. And to offer food to ourselves. Means to take only Krishna prasad. Предлагать пищу себе, кормить себя еще. Yeah. Кришна прасада. So this is a very nice program. Это очень прекрасная программа. Yeah. And that can more easily be done when we grow our own food. И эта прекрасная программа, она должна быть, она просто дана выращивать пищу. Because the food that we grow, we are growing in a natural way. И когда мы выращиваем пищу самостоятельно, мы выращиваем естественным образом. So that food is healthy food. Это здоровая пища. Not like the food we buy on the market. Это не такая пища, которую мы покупаем в маркетах. Whatever we buy, whatever commercial food or commercial oil, most that we purchase, that is not pure, that is not good. И когда мы покупаем эти коммерческие масла, коммерческую пищу, это не чистая пища, она не полезна. Yeah. So we can encourage our devotees who are in the cities to at least to visit and to learn and to understand what is meant to be their prescribed duty. И мы должны в городах преданным проповедовать, чтобы они соблюдали предписанный долг и приглашать их сюда, показать. If somebody is in the city preaching, that is very good. They should continue preaching. И те, кто проповедует в городах, они должны дальше проповедовать, следовать. But part of that preaching is they should explain to people you should live on the land. И одна из частей проповеди для городских жителей — это говорить о том, что они должны жить на земле. Yeah, that was the system before. Это та система, которая была ранее. Yes. Если можно, чтобы Махарадж дал именно нам какие-то рекомендации со стороны, что мы как бы считаем, на что сейчас мы должны больше сделать акцент. Какой вид деятельности? Well, can you give us some instruction, special instruction for our community? This Community. What we can do at first? What we can do? Не, просто на чем больше? What we can do, the more intention, the more now our intention must be. Что бросается в глаза первым? What can you see when you come? At the first you see. What can we do? Бала говорит, что мы, вопрос такой, чтобы Махарадж посоветовал, что нам нужно делать здесь, вот, как Махараджа бросается в глаза в первую очередь, чтобы вообще развиваться. If devotees in this community or any community, if they are strong in their sadhana, if they establish good relationship, then automatically so many good things will happen. И Махарадж говорит, что преданные должны следовать строгой садхане и выстраивать теплые, хорошие взаимоотношения, все остальное автоматически будет улучшаться. Because by being strong in sadhana, we will more easily develop the good qualities mentioned by Narada Muni. Если мы будем следовать строгой садхане, мы сможем гораздо более легко и быстро развить вот эти качества, которые упомянуты Нарада Муни. By being strong in sadhana, we will more easily
be in the mode of goodness, we will come to the mode of goodness. Если мы следуем строгой садхане, нам будет более легко находиться в гуне благости. And we can have healthy, good relationship. И у нас будут более здоровые взаимоотношения тогда. And then, according to your situation, Krishna will help you understand how to develop the project. И Кришна в соответствии с ситуацией, обстоятельствами, в которых мы находимся, будет нам тогда лучше помогать, как нам менять ситуацию, что нам делать. Yeah. So growing food is one of the important activities. Выращивание пищи – это тоже одна из важных видов деятельности. And some of that food, actually, some of our devotees in Czech Republic, for example, I think maybe it's similar here. A nice way to attract people, our devotees and non-devotees, is by different types of prasadam distribution. Yeah. Ну, в Чехии преданные они привлекают преданных тем, что они разными способами распространяют просаду. Catering, you know catering? Кеттеринг есть такое. Yeah. Prepare food. Не, кеттеринг. Кеттеринг такое есть слово. Кеттеринг. Yeah. So prasadam is very. Кеттеринг – это, когда организовывают такие фуршеты, выездной фуршет, выездное кормление различной публики. Like in one project in the Czech Republic, some householder, they make bread. They have a small restaurant, they make bread and they sell to different people, especially devotees. И один из них имеет ресторанчик, и он распространяет пищу, и эту пищу иногда разводит там, клиентам, особенно преданным. Yeah. So food is very important. Поэтому пища, она очень важна. Yeah. And Varnashram College, this is supposed to be Varnashram College. Yeah. So Varnashram College. So if you remember, you open. Yeah, I remember. If we gradually introduce different activities in connection with Varnashram College, this will be very helpful for the community. Махарадж говорит, что вот здесь должен быть Варнашрама колледж. Я думаю, вы же помните, вы лично открывали. Да, я помню. Но если вы, говорит, по-настоящему сделаете здесь Варнашрама колледж, это будет давать возможность становиться более успешным. Yeah. Main thing, Prabhupada explains how most important that one be enthusiastic. И наиболее важно, что Прабхупада говорит, нужно быть энтузиастичными. But we cannot be enthusiastic if we are not strong in sadhana. Если мы не энтузиастичны, у нас не может быть хорошей садханы строй. We cannot be enthusiastic if we are not able to have a strong relationship. И если мы не энтузиастичны, у нас не может быть хороших взаимоотношений. Yeah. So this is like very important, and then so many other activities can come automatically. Ну, это вот важные вещи, и все остальное будет автоматически улучшаться. Yeah. Maybe you have. Может, у тебя есть вопрос? У тебя всегда есть. У меня есть вопрос. Я вчера слышал лекцию, Махарадж давал вечером. Вы доставляли в интернете. Если можно так, да? Да, конечно. Вот. Там говорилось, что нельзя зарабатывать деньги на распространении знания ведического. А сейчас много так называемого ведического знания, которое распространяется за деньги. Как это сочетать? Например, астрология там, и психология 3000 и так дальше. Это
Как это сочетать или как Да. к этому относиться? Да, как к этому относиться, да. Если это нельзя продавать, то получается продают. Ну, вы же не продаете? Я нет. Окей. Проповедуй, чтобы не продавал. Вячеслав listened lecture that you was yesterday evening. You listened by YouTube, and you mentioned that it's forbidden to sell knowledge, to sell knowledge and to sell earth and to sell cow. Why do we sell books? Yeah. No. And how we can относиться, Господи, как how we can our attitude when we see the knowledge, Vedic knowledge distributed to the money, especially astrology and some training, so many. Yes. Yeah, I understand. Хорошо, понял, да? It is actually to find actual Brahmana. Brahmana means he will accept dakshin or donation, but he will not take salary. Особенно касается браманов, браманы, они получают дакшину, то есть пожертвования, они не торгуют. We have a difficult situation because we don't have people trained to support brahmanas. Ситуация она немножко сложная, она такая сложная ситуация, потому что мы не обучаем людей поддерживать браману. And therefore we have people who are doing brahminical activities and sometimes charging, which is not ideal, which is not good. И люди браманической такой деятельности, они иногда чарджат, они получают деньги. Это не идеальная вещь. Yes. Вот такая ситуация. So within our society we have some brahmanas who are very strict and they don't charge. И многие браманы, они очень строгие, они не берут так, денег, не зарабатывают. And we have others who are supposed to be brahmanas, but they are charging. They are supposed to be brahmanas, but they are charging. They are charging. They're telling, okay, if you want me to do this, you have to give this much. Ну, для того, чтобы поддерживать браману, получается вот такой... Они должны брать деньги, чтобы поддерживать себя, если другие их не поддерживают. Да, если их другие не поддерживают, да, они вот берут деньги, потому что... That is not the standard. Но это не стандарт такой. Standard is that if one is actually brahmana, he will perform activity and he will depend on whatever people are giving, not fix on price. И жизнь брамана, она выглядит таким образом, что он дает определенные блага, дает определенные знания, он зависит от того, что люди ему дадут, он не восстанавливает фиксированную цену. So it means we have to train our householders, because householders, they're the ones who have supposed to have money. Ну, когда мы обучаем домохозяев, то домохозяин предполагается, что домохозяин, у него как бы положено должны быть деньги. Householders need to be trained to actually support activities of brahmanas. И домохозяин, естественно, должны поддерживать деятельность брамана. We don't have that situation. We don't have such trained householders.
Some we have, but many of them don't understand. Ну, многие не понимают домохозяева всей этой ситуации. So therefore we have a mixed situation. И вот это она такая смешанная ситуация получается. То есть, с одной стороны, We have some brahmanas who are following very strictly, and we have others who are not so strict. и мы видим, что есть браманы, которые очень строго следуют ведическому стандарту, а есть те, которые менее строго. So therefore we have to be more, we have to understand more about what is Vedic standard and try to follow more closely. Мы должны больше изучать, какие есть ведические стандарты, и следовать соответственно. Yeah. So, yeah, I think we need to close now. Ну, я думаю, что сейчас закончим, 9:30. I think there are other programs, like Prashadam program. Следующая программа, по идее, должна быть программа просада. Jai Prabhupada Bhagavatam ki. Jai. Jai Mahaprasадам ki. Jai. Holy Грибо. Бхакти Махарадж. Jai.